kulonda kubuulira kubanga abantu balinga abalaba nti buli omu agenda kulya. Ompulira bulungi ebbanga abantu lyebamalanga nabo balabanga buli omu agenda kulya baga tugitemere wakati mpankuwe bw'oba toyina tambula ogende kubanga bagenda okulaba nga buli gwe basindika nga olubuto luli ku mugongo agenda okudda nga ameze ensikya baga bintu bya gabanansi naye ng'ate si bwe kyandibadde naye abantu balabye abantu bano by the way ffe abalabye abantu nga tebannayingira byabufuzi abamu si bonna like 9 ku buli 100 wallahi 90% abawoza simanya egundi agenda kulwa ffe tubeera nabo mu parliament n'omuganda ye kati gwe walimba nti ozebba lwanirira atayinza yadde kuteesa kintu kyonna wajja kukola ki mwagawaayi kandi ekyendi anve wano tewali kyova olaba kyo tunuulira kaadi z'ebibiina ezisinga zigenda wa highest bidder. Tomanyi bababuuza okoledde ki ekibiina anti kisooka tegekayo laale eba ya ssente. Isaamu ettooka abakulu wana abantu babyogeranga nga waliwo abeefuula abawakana. Kati obukiiko obunoonyereza abatwala ssente baataddewo bwaki. Ate gye batadde byonna bya kibbi. Nze nabaga abantu bajjeyo tujja ekyokufuna omusaala tulaba ani ayina omutima omulungi eri abantu. Nakyogerako mpala abasinga bakubasajja oli agawe put in our money. Do you know how much money we put? Bakambwe abantu bakambwe rubagaawo ate wali bamakanika balondanga bwe baagala ogambye n'ababuuziza bamakanika abantu kibagwanidde because tebasooka kulowooza kibagwanidde tebasooka kulowooza balonda bya kinyumo biki bayina ne gwe baŋŋambye ne baŋŋamba oyo ne kamutanda n'ayita eno tugenda mukuba emiggo. Naye kati ffe weewuunye ffe buli wamu wooli otambula oyitawo bulungi nnyo teri akwekokkola. Nze ntambula nga bwe njagala. Njagala tutambule nkukko babiri deeshi. Nkuwaddeyo tulwayo. Tula mmoroka yange tutambule. Ne bwoga tugendewa nti ndiko gundi nti kanyama neetoolodde gundi waki balimba nnyo abantu nali mmanyi abantu beerubaga babaagala naye obusungu bwe bayina bayite boogere n'abantu abakulembeze bonna kale si bonna naye 99 ku buli 100 bakulembeze ekyabeekweka abalonzi baabwe kuno jasa abamu ne bafunayo obufunya abawemuza abamu 2 3 4 genda ku live ya Desho wemule genda ku live yono wemule genda ku live yono wemule babaawo n'obuvubuka kamu 2 3 4 golooza tokedde kuno n'abantu 207 si babo era ekyakunjagaza kubeera no nonsense kubaga agenda okolera live yo kwe kakamanyira akalowoozesa abantu nti asobola okuva eri yonna gy'ava n'agenda nga ayenjeera ku buli gundi live z'abannaabwe nga waawemulirako bagesiti baabwe bye bakola bakuloozese desh bw'otaabeere naffe bakukoze bwe bati rubbish blackmail feyo twagiyita mudda bagitandika nno 2017
Era ffe tujja kufuga lwa mpaka nga mufugaani nga bwe musobola kufugaani olw'empaka. Nze nali sirabangako bavubuka nga bakambwe. Ate abo bajja bayoola bajja basena. Govanga mufa abawangaalidde mu kibuga. Ffe baani be tutalabye abavubuka be tutakulembedde. Naye ffe oba ku mazima n'omugaa kino nja kikola kino sijja kikola. Nze Bdeshi sigulanga ka ambulensi. Nagaana. Omanyi lwaki? Nedda. Ti mulimu gwange. Era si bye bivubuka byagambanga. Togulangayo yadde ambulensi n'embaga nga bwe gwalidde omulimu gwange. Si gwange. Nene mbagamba nteesezza mu parliament buli mwaka kesisi buli myaka 5 kesisi njiteramu sente mu budget egula ambulance 8 kakati nze lwaki ngule yange nembaga nze lyejjogo sirina temumanyira nze tonkozesa kyesirina kukola olunaavaawo nga bagga kati genda oyoole kazambi ajjudde emyala nze sigamba kyo yalakuwulira nkugamba kituufu sente nazitadde mu budget noonye yazibye tombuulira bino nti gwe genda ogula ambulance tovola bagula bu second hand ambulance bonna obumotoka bujegera ate n'atuuka okuteekako driver sente taziina kati ne batandika zisasuza okutambuza emirambo buli yafiiriddwa ate nze ekyokubiri constituency yonna ekimanyi nagigamba 2011 siziika wabagambirawo amazima sirondebwa kuziika mulonde gwe mwagala abeerenga ku mirambo nze siri wa mirambo siri wa funeral service kwegamba ndo wabo wa funeral service kwegana ndiyimiridde awo Mulago nga buli afulumya kitalo nnyo nnyini ddala enodda Kisolo ovaayo bw'otwala ogw'Ebusiya otwala mb'oziikirako balonzi nze ndi wa funeral service ye president ali mu buyinza yaziikira kaani nkugaye nze nziika mukwano gwange ennyo ate nawo bwe mba nkuyambye ennyo baba bakusabira nkoma ku kyaki oba nzija kusaalira nenteekayo contribution ate olwo oba obadde mukwano gwange nnyo ti naye wano waliwo eyavuddemu olubuto abeewaabwe baalagawo eka tuyite Honorable Muhammad Nsereko mubaka wa nakibagambirawo siziika nze temwannondako kubeera mubaka aziika mwalonda ateesa kati akalulu k'ekigega nja kubaziikirangako simanya nzije ntabula obuugi ku lumbe nze ndi mufumbi wa mmere as a leader nina kuba mpulaninga broader policy ekitegeeza Honorable bana abantu abali mwono gundi ow'okuziika bali mu politics wa kusaaga mu busaazi ku mulambo oyogererayo ki basajja batu baafiiriddwa bakazi bato okujjako ankwatako abadde anziikirako munnange Deshi yaliwo naye kati ffe kye tutaddewo nga mu kibiina tuyina ezo ze tuyise group of 1000 ku buli district so the group of 1000 bwe tubaako munnaffe ng'afudde notifying a national council of welfare boji notifying tuyisa memba bonna nti buli district chapter mukubire buli omwaka ngaanyeyo omutwalo gumu kakati ne tukimanya nti district chapters tulina mmeka nti bweziti oba ne bwe tugamba 15,000 abantu 1,000 buli omu abataziwulira naye memba waffe omu yafudde kati njagala oggyeyo calculator kwata abantu 1,000 districts 1,000 nga tucontributingira memba waffe
ku byamu 5,000 abantu 100 buli district ebeerese miliyoni 5. Owulira? Kakati singa zibeera districts 27 mu eyo region, tugeze nti omuntu waffe yafudde mu region ya Buganda, abadde member waffe, abadde leader oba mulwadde, tiye kati kwate 5,000 okubyemu abantu 100 ze miliyoni 5 okubyemu districts 25 ne bwe tuzikomya ku 2. Yes, ffe nga bammemba out of omutima omulungi n'okwagalana mu kibiina kyaffe tuba tukuweereza miliyoni 10. Naye eyo laavu, kubanga naawe kikkakatako buli wabaawo ensonga okontributingira banno. Kyekiri kye nagamba abantu ababeereyo e Dubai, timulekeraawo tukubira amasimu tigundi ate ekibumba bakisokoddemu ate gundi. Muli abantu 2,000 muteekeewo gye bayita social welfare fund nga muteekako just omutwalo gumu buli mwezi, kubanga mwenna muteeka okufunayo ekizibu. Naye bw'onooba tokifunye no problem. Kakati social welfare fund eyo mugende mukwatengako ssente nti munnaffe afudde mu kifo ky'okujja kuno. Gundi simanye ekibumba bakiyonse abadde akola kino kakati takyayogera. Mukwate ku welfare fund mugabe buli munnaffe ali obubi nga tumuverifyinze tumuzaayo eka ne miliyoni 5 oba 10. Ani atabeere ku eyo welfare fund? Desho kitegedde. Neggwe kimanye nti buli omu abeera n'omutwalo ogwo omwezi gwali obuli. Why do you think gwe tosobola guteeka mu pool bw'oba oyina ekizibu n'oyamba, bw'oba munnammwe ayina ekizibu ne mumuyambira wamu? Naye naawe lw'onoofuna ekizibu, kubanga buli muntu ali ku nsi ayina okufuna olunaku lwafuna ekizibu. Bw'atakifuna mukadde wajja kifuna oba muganda we nga kikwetaagisa okunoonyayo abakudduukirira. Bikula essimu yo. Deshi singa oyina ekizibu kiguddeho saa 6 za kiro onoonyeeyo abantu 2 b'osobola okukubira essimu ne batakugamba nti nkubire enkya, just 20. Naye nga bonna obanoonyaamu 5,500 wezaakakadde bagaye nti ogenda mu emergency obayina bayinawo abantu 2. Then gwe Mungu akwabira bugagga ekitolina social capital. Ne kati omuntu atali celebrity nga gwe, atayina eno audience nga gwe, akuŋŋaana n'abaani mwannyina z'eddeyizi ali wano, kuba tamanyi mwana muto yakava mu ssomero. Ekimugatta kufa abangi ki nti kye kino. Omuntu omu oyinza obutasobola kweweerera, naye ekibiina ky'ebyobufuzi kisobola okuweerera ne kiweerera n'abalala mu ggwanga lino oba eggwanga ery'ebweru nga kigabye scholarship. Naye nakyo tekisobola okuggyako nga tulina omulamwa ogwekwatira ewamu mu bwasseruganda, okuleetinga oluganda oluli lasting, nti tetujoyininga lwa byabufuzi byokka, naye okukolawo kye bayita alternative. Ours is a brotherhood. Kyova olaba nti ours waliwo rules ezigoverning nti tosobola kuyimirira okwo n'otandika gundi yawemudde gundi, era tugamba please ebibiina bingi joining ekirala ekyaffe kiveemu vaamu. Tetuli mbwangu nnyo bukwetaaga, kubanga eno teriyo ayagga nti anoonya kyakulya oba tugamba nti mukama wange mbadde nsaba neesibeko ekyayi neeyokye, nga nkubuuza weeyokyezani? Nze lwaki onneeyokyeza? Tonneeyokyeza muganda wange, sinnakutumako kwekalakaasa. Nze bwe mba sinneeyokya kyayi kwekumako muliro, gwe lwaki ogwekumako? Tonfiirira toli Yesu. Totawaana kola kintu kiri extreme for me. Nze siina sente zigenda kulabirira beewammwe
omwana waffe yafa yali afiirira gwe tonfiiririra tonyamba tukolagane bukolaganyi mbulira ki kyensobola okukyusaako tie nti kaakati nnyina akakadde nti obadde yakola ki titukole good morning mane good afternoon awo oba onfiiriridde oyina ennyingiza tya oyo yanfiiririra nti atya namusanga ayingiza 2,000 kati ayingiza 5,000 oba 10 buli lunaku nekino ekyokugamba nti Daisy yanfiiriridde tonfiiririra mbu ogenze kwekomako muliro busimanyi ogenze kuba wa poliisi luyi lwaki tomukuba luyi ku lwange please sikutumangako kantereze network tapping a screen we full busy kwendi mbadde gamba desh kati nze sikutumangako kunkubira mu poliisi luyimbo nnunulo biki kubanga nze bwe banankwata abanneeyimirira weebali bajja kunteeka ebweru gw'ojja kusigala munda njagalira wooli bwe mba nkuyise mu lukiiko tulutegeka bulungi tuula bulungi luwedde vaawo ogende eka nti ate tukasuka mayinji obyokukola ki ebyo si kibiina kyaffe ebyo psychological party nze sisobola kukozesa abantu nga collateral damage nze kufuna popularity omuzindaalo teyina fujjo omuzindaalo gwange guli wano era akabonero kaffe muzindaalo akabonero kaffe muki muzindaalo gwe kwata microphone yogera eri eggwanga that's it. Our party's role time is now to give an elevated voice to everyone. For as long as everyone can speak out. So as we speak, we should be able to listen to one another. We are giving people the chance to speak out and also work together. Nkiri nkikubuuziza lwakuba abaana abato tebali mentored nti olwaleero ensi ezituuse okwewanirira ne zeekolera obulungi ne passport z'ensi zizisaamu ekitiibwa bino byonna bye tukaaba visa eggula America yafulumiza new list of countries ezirina visa waiver yataddeko Singapore. Lwaki teri muntu mu Singapore yegomba kubulira mu America tebannafuna yava Singapore asaba kulemera muki mu America? Why? Singapore ina abantu 5,000,000 naye abantu abo 5,000,000 mu mitwalo 8 buli omu alina ssente. Nsi ntono teyenkana saizi ya Uganda. Nsi teyina bya bugagga nti that Uganda Electronics Manufacturing Company kubanga ensi yonna tunuulira buli ekikwetoolodde ewako oyinawo omuzindaalo oyinawo TV oyina akasimu kayina battery omulala ayina kikitegeeza abantu bonna bagenda kubeeranga ne electronics. Awo bato ya investment ebeera kuki ku masannyalaze. Omuntu yenna na investinga mu masannyalaze ajja kuba mugagga. Omuntu yenna na investinga mu electronics gwe genda olabe teri atunda electronics mwavu gadgets taliyo charge efa simanyi charge omuntu oba wakagula mmeka charge bwe batefudde onoonya phone cover accessory bwe batebuzo oyina kyonoonya. That is it. It's the ecosystem of gadgets. Eti anti mu nsi yonna newankubadde tulimu abantu obuwumbi bwe buti obugwamu
kakati gadgets eziri mu nsi eziri electronic zigenda mu buwumbi 5 nga za simu. Tonakwata computer, tonakwata charger, tonakwata ki. Kitegeeza electronic waste management gugenda kuba mulimu today and for the future. Kyekiri kye nagambye nti gwe sanga omuddugavu era omuddugavu anaasiraana atunuulira omumanyi ng'ekyonziira n'atunuulira omuntu atamanyi nga nabbi. Kakati awo wenkugambidde nti kkiriza obagaana. Logic will defeat emotions. Kati ffe katutambulire ku logic, abalala batambulire ku emotions. Kubanga buli bw'oba emotional oli ayinza n'okugamba osobola ositulawo ekyo ekisenge n'okijjawo kimala kulema n'oddayo eri omugezi n'omuganayo waaye sooka ombuuliremu ddala n'abadde ndowooza nsobola ositula ekisenge kino ng'omugana edda obwongo bwo kye babadde bukuwa kubanga you are ruled by emotions. Should go for emotional intelligence or logical intelligence. Omuntu ali emotional ng'akozesa emotions si logic ebiseera ebisinga desha akola ensobi lwa nsonga ajja agamba kale ffe babadde bakubuuza obadde ogamba ki nti nze njaga kubuuza gavumenti nga bwe mbadde njibuuza wabaddeyo ssente z'abakyala owulidde mukyala kasolo ono zaaliko nga buli mukyala asobola okufuna miliyoni 10 ne mu ministry ya gender ng'ate ssente ezo grant si looni. Nze ngenda kujja buzine lisiti mbagambe be bana abakyala be bazigabidde. Kitegeeza ndi mumativu nti mu ggwanga mulimu ssente. There is money. The issue is how to distribute this money fairly to the people that deserve. Negwe omanyi nti omukyalo omu bamuleeta olw'okuba alina minisita gw'amanyi ne bamuwa miliyoni 10 ziri mu ministry ya gender. Naye kati njagala ombuuze nti abakyala ababadde bayimbira NRM bakusaasira baani bo babawaayo mmeka? Because it's grant kitegeeza jangu ombuulire ky'osobola okukola nkuwe buwi ssente tozikomyawo. Kakati bwe tunaaba tetudirivinze method arranginga abakyala bano into entrepreneurial leagues okuviira ddala ku byalo ssente zino zigenda batuukako zitya naawe yaneeseeyo kitegeeza abali waggulu be bagenda ozirya. Okitegedde Desha? Bano bazirya kuba bana abali wansi tebamanyi butya bwe ziyinza batuukako. Yeyo difference between emotional intelligence ng'oyogera okaayana bukaayanyi ne strategic intelligence eri logical. Kubanga eri logical egamba mwana muwala togenda kwekumako kipiira nti zino ssente zammwe tusooke tuzinoonye oteekewo bizinensi ate oba sizaakuzzaayo. Ekikusingisa ekyapa kya maamawo ogenda okukola kino oba ekyataatawo nga zino weeziri za bwereere tusooke ku zino. Ekitegeeza honorable ssente z'abavubuka zino gye ziri ebyaddala. Gye ziri. Naye okututuukako. Gye ziri kantumye essimu yange waggulu nkusomere lisiti ez'abaakafuna mu Kampala. Kantumye essimu endala waggulu. Quickly. Just a second. Can you bring me my phone, please? Bring my phone that is on charger up. Zara Naina. Don't pull that. So, njagala nkusomere listi y'abantu kubanga bo beerabira nti waliwo messages ze batuweereza nga mulimu ne bannabyabutonde abafunye ssente zino. Stop. Kakati njagala nkubuulire nti ekyo njagala okimanyi nti that money is there.
As a matter of fact. Banai, okay, take her away, please. Kantule nkusomere na bulungi. Obeere ng'omanyi. Zino ze bampeerezaako message. Yoga. Kulage wano. Kubanga abantu bano bateeka bakimanyi nti at least someone gets a notification nti bafunye sente. Kulage wano. Ekitegeeza honorable bino abantu bye badde bagamba abavubuka abali bubi tebafuna sente tebatuwa sente fe awa power Si bonna. Sente bye bazitya. Abamu bazifuna abalala tebazifuna. Ate abalala batazifuna malala. Kubanga oli abantu mu boola abali mu gavumenti oba musiru. Yeezize bwe zituuka azifuna. Yeetaba boola. Bwe zituuka ku zizo ng'agamba baboole. G'osigale ng'oli mwavu. Why? Because omuntu wa mwavu is used as a tool. Gwe bagamba genda olumbe poliisi. Gwe walaba waawo alina omulimu alwana n'ejjaati ekawempe. Sina gwe nalaba. Batumaani. Batuma bano bavubuka abatalina bya kukola. Gwe kasitola nga bakuyita foot soldier simanya biki. Omanya gwe yiye entaana basaddaaka basime. D'accord. Yafuna wano bane delivery list. Listi yange razewa yarabi. Naye bagiweereza wano. Old Park. And woman, yeah. Baziweereza wano gundi ne gundi mufunye sente. Nina gwe nasanga ne mugamba mwakola ekibiina ku Bati Valley ne kifuna ne sente olina ng'asi manyi yanteeka monalebo. Angezaako n'obba kubira wano. Naga mwakola ekibiina. Nazeegaana. Era omuwala nga teyazifuna naye ng'erinnya lye baaliteekamu. N'ennamba ye ey'essimu baagiteekamu. Kakati oba abo baali bagenze ku registaringa biki mukazi wattu. Wano waliwo abakola mu paaka enkadde stage y'Entebbe baafuna $2,000,000. Kiyembe guruupu $2,000,000. Abakola Kagujje $2,000,000. Bati Valley eyo Nakivu gundi Bati Valley Nakasero 3 $2,000,000. Bukesa $2,000,000. Kamwokya ebibiina bina $2,200,000 ezo $8,000,000. Ogono gwe mulundi gwa kusatu. Ndaba wano Nakivubo Muse UTC Village Mukwana Arcade ebibiina 5 $2,200,000. Ndabawo wano Industrial ya Rufula Meat Packers $1,10,000. Ndabawo wano ebibiina Nakasero Market
ebibiina 2 buli kimu miliyoni 2 ezo miliyoni 4. Kisenyi One Group ab'engatto ebibiina 6 miliyoni 2. Kisenyi 3 Usafi Market ebibiina 10 miliyoni 2. Owino Market former Park Yard naye wano ate we bazaamu shopping complex former Park Yard miliyoni 2 ebibiina 22. Ne bajja mu Nakasero 1 batunzi bangoye ffenna twegatte tukolere wamu ebibiina 6 miliyoni 2. Kantu nga bagabanye ettooke nga bizaayo zonna zijje yali message ate ndo kati zino nno ze ziri recent zino ze recent zino zibadde recent za juice. So I think the money is there katu accessing list mu ministry agenda kyengenda okukola dash ngenda kunoonyeza comprehensive listing ansoma district ku district mu ministry agenda ku ministry agenda ne ba recipients ate kati eyo yejja kuba comprehensive n'amanya gaabwe kyo kiba kiyamba kubanga ekyo kiba kiyamba kubanga eno kuwa just lists. And by the way, I think government teri serious either teyina boogezi by the mere say of this okujjako nga bo be bazeegabira nga bazibbi. If this money had gone down, kanku example, distribution list y'emyoga parishes mu Uganda emiruka I mean ng'ogyeko emyoga bagiyita atya ekitali gundi ekitali parishes nti eno parish development model buli muluka buli parish baguwa miliyoni 10. So buli muluka singa kuvaako abantu 10 abaafuna sente zino singa kitegeeza economy ekola bulungi kubanga buli muntu yandibadde ne investable income kubanga zino eza parish development model it's really grant PDM ate nga baakazigaba emyaka ena kitegeeza buli muluka wakafuna miliyoni 4 400 million shillings. Ate omuluka gwe guno gwenkugamba nga bw'onooga nti Old Kampala nga mulimu zone 1, 2, 3 ne 4 kitegeeza buli zone ezennya zandibadde zaabunamu miliyoni 10 buli zone, which is good money. Nti abantu 10 abo banga bafunye ku sente zino babeerera ddala okay. So the idea is not good. Era by the way mu bintu ebimu bye tusobola okwogerako nga mu manifesto yaffe is to improve parish development model tugifuula electronic nga tewaliwo interface ku bantu babakubako njawulo. Good morning, Desh. Good morning to you. How are you, Nyabo? Good morning, Honorable. Good morning, Chikubo. Honorable, you're my friend at Ochimani, but I'm here to ask you a few questions. Go ahead. Okay, let me first submit, then I can ask a few questions, yeah? Echisoka nzengo omuntu mbadde mu business for over 15 years. Ate mu business gye mbaddemu njagala kukakasa nti we've seen people come and go. Kwegamba naffe sometimes we've reached a point where we feel like we should leave. Nenga we cannot live because sometimes it's the only way of survival, yeah? Sometimes we survive in deficit oba mu negatives
oba mu mabanja. Yeah? Kati bw'otunuulira reasons lwaki bali abantu abalala bavuddemu ebiseera ebisinga. Banzize ne capital, najja ne capital ya miliyoni 10, najja ne capital ya miliyoni 7, miliyoni 2. It is not little money. It is a lot of money. Ne bwe ziba miliyoni 3 zisobola okutandika business n'etambula neyeeyimirizaawo and it moves forward n'ekulaakulana mpola mpola. Correct. Naye ekizibu kye tulina nze bannayuganda kye ndowooza naddala abavubuka, it is not money. It is the policies eziriwo eziri mu kusuula these businesses. Okitegeera? For example, kati obadde oyogera ku sente ze distributing and all that. Banner disclaimer, I have never eaten any government money. I don't even wish to, because I feel like ziriko ekizibu. For the people bambi abamu abazifunyeko, some of them have been our friends. Ne batugamba mna nafunyeyo miliyoni 2, nafunyeyo miliyoni 3. Yes. Tugambe nti atandiseko anything to do with anything anyway. Kyonna kyatandiseewo. Because the people who got that money mostly bantu ba mu kyalo. Yes, abamu baazifuna ge mazima. Ezo miliyoni 2-3 abamu baazifuna. Naye people have done farming and all that. Kigenda okutuuka ku transporting those goods maybe to the markets. Nga there are no roads to transport those things. Kizibu ky'omuna Uganda. Actually, I even don't wish they would give us their cash or what. No. Baterereza abantu amakubo. Bakendeeze ku rent z'ebizimbe, bakendeeze ku musolo. Bana we pay a lot of taxes. A lot. Twatuuka waneno nga tukaabira expenses government zetuteerako ku misolo eja VAT. If you remember, even there's a katuti kena kusangako. Nengamba, these people have started charging us VAT on already taxed items. We had a conversation, it was a long night that day, I remember. Kuno ku TikTok. Nembagamba, the only problem we are having is that when IFRIS was introduced, already tusasudde emisolo, ebintu nabyo bikolachi, babi charging omusolo, already ku bino bye tukola. Ate bw'otuuka claiming omusolo, ogenda okusasula n'ogamba nti I made expenses. For example, ngeze okusasulira omwana school fees, batugamba bulungi mbu that is not an expense. That's a personal expense. That's a personal expense. So, bote bagala nti osaleko ezo. Kati kwegamba, imagine you've paid all that money, you've paid school fees, you've paid your house rent off what you're working for, what you're okolera. Kwagamba gobeera kulina okusasula ebintu byonna. Olina ava n'akugamba, temulina kusasula ebyo ebintu, temulina kubibala because those are personal expenses. Naye ng'ate ku sente ezange kwenkoze eki? Kwentodde. So such policies ze ziremeza abantu mu bwavu, ze zisudde business z'abantu. Bana enoogendako mu kikubo, Deshi wabadde mu kikubo ne wabadde yesterday, because I saw you. Walabye nti people are not working, people are just seated. Desha amaduuka go gakyuka. Komawo after 1 year, ogenda okulanga owners abalimu this year, si be balimu next year. Oba okitegeera. So Uganda banete beetaaga cash. Yes, the cash has been distributed, abaziridde and all that. Neffe kye baba batuyamba. Weewaawo kirungi you're aspiring, yeah? You people who are aspiring, just don't tell us about how cash was distributed. Don't tell us about that. Tell us what you want to do. Tell us, tell the Ugandans their real problems. They are not getting good health services. They don't have transport. Mbutufu abantu balime emyani, somani emyani, that's in coffee. But you people, have you gone from Mutukula up to Masaka? Will be like, and a lot of farming has been done in that central region in Greater Masaka. I think it's Greater Masaka that side. Oshtegera. Now imagine Soko malirize, because yes, there are other people that have. It's fine. Points to make. Imagine people who have done farming of the coffee that side. Nesawa yakakati tebalina bwe bagenda gutambuza okutuuka mu katale. Nakatale kenyini kali biased. There are some people that are owning that market.
So tubadde tusabambe abaja okwaspiringa. Yes, we love you guys, and of course we shall support you, because at the end of the day, anyway, who doesn't want change? Naye, you come with real solutions here. Program eno gijoyininze sawa mmeka? Ngijoyininze sawa 12. Kakati kambuzi. Coming to 7. That's a second. Tubadde tuogera kuki? Yeah, I heard everything that you said. There are still beating up. Namba, Chikubo. Woli lucky you have a business. There is days that is unlucky who doesn't have capital. Yeah, but now if they get little dies. Ngabo osirise abala ne bakuuliriza. Soko uwulirize. Okay. Kirungi otandikidde wali n'ogamba nze nga bw'omanyi mbadde mu kikubo for 15 years. That is one other person's dream to even start entering kikubo. Kakati that is the difference between an ordinary person and a leader. Kubanga leader yawuliriza atayina capital, n'awulirize yafuna capital ng'ekimulemesezza interest rate, ate n'awuliriza eyakoze ebirime ng'ekimulemesezza nguudo. Ontegedde kyegamba? Ati tutandikira awo. For the lucky ones in your threshold, your problem was taxation. Ne waliwo atalina lucky kubeera ng'omusolo ayina waagusasula. Ye days agambye I've just left university, maama wange ampeeredde tayina, ne taata wange tebakyalina, how do I access capital? Kakati oyo buli bwawulira nga gwe omugamba, no, the issue is not accessing free money. Asooka n'adda eri n'aga, wait a second, twogerera on the same wavelength. Now, you all have points. Tutandike n'ono atalina capital, tumuyambe kimuwanirire. Then tudde ku kiri ekigamba nti what leads to the big attrition of businesses okulemererwa. Kakati tugende tugaye why abagenzeeko mu business bakaaba nti omusolo mungi nga Kikubo shop. Kakati tutula tutya ne Kikubo shop nga tuddamu nga ansi eno bwe twagiddamu nti any business with the registered investment capital not exceeding 500 million registered by a citizen now, kyetwayisiza mu parliament, ddayo olabe motion mu parliament ebadde okitegeeza eddoboozi lyo liwuliddwa egenda kubeera exempt of income tax. Kikubo shop ompulidde? Nkuwulira. Kakati ekyo kikolebwa nti oli ayinza okubuuza kale onkoledde ki? Kino nkikoledde. If you register a company now from July nga tesukka $5,000,000 tegenda kuwa income tax. Then kati tugende ku addressing ebirala nti bitya nti bino ndowooza ono bimulemye bw'oyogera ku luguudo lw'Emutukula. You're very right. But maybe my mandate doesn't exceed that. Naye kye mmanyi nti bali mu kulukola, baatandise okulukola luno olw'ekyotera Masaka. But that is the mandate of the sitting president. Nze nyina my plan for the roads. Nyina my plan for the hospitals. But how do we start small? We start small by building blocks. We start small by creating awareness. We start small by addressing the issues as they are. Where is the problem? Nti waliwo oyo gw'obadde ogamba nti no, money is not an issue. Naye gwe genda okyogere ng'abantu bali awo mu paaka awo wennyini w'oli. Kyabannange nti wabaddewo bamanerenda nga bawolera ku 10% per month nti naye waliwo ziri option eza gavumenti za grant $10,000,000. Gw'oli mu business Kikubo shop, where will you go? Twemanerenda? Kitegeeza government must build up a stream of cheaper capital and accessible. Kakati tugambe ekyalemesa bano okuzifuna kyali kyabamu abatazifunye. One, okwesuulira yene ogwannagamba, lack of awareness. Olinaga nze oba ebyo ebya gavumenti bijja kulwawo, ng'omulala yeegendeddeyo yazifuna, omusanga business etambula. Ekirala is the selection of businesses. Believe me or not, Kikubo shop oteeka okuba okozesa capital asukka $3,000,000, right? Yeah.
naye ng'oyinza okuba toyingiza miliyoni 3 si bwe kiri oyingiza less than 3 million mu magoba, correct? Oh, so you make more than 3 million shillings in profit? No, I definitely cannot put my financial standing in public. No, you don't need, because we don't need the real facts, but we need your honesty. Nga bozo discussing honestly. Kitegeeza okola more than 3 million a month in form of profit. Yeah. Okay. That means on an average per annum, your profitability goes above 30. The real answer to that question is, I'm supposed to be making more than that. Let's go slow. Kubanze nabera ke bweru. My dear. Ate omuntu owebweru lindako. Their customs will audit you to the note. Kyobula wankuulidde ng'ogamba nti school fees is an expense. It's not a business expense, by the way. You deduct school fees from what they call your personal income. So kitegeeza eyo teri mu bino bye bagenda okugiramu nti is part of a business expense. Naye ate abamanyi okubala emisolo bandigambye gwe ne weesasula. Kakati ekyo just weetaaga tax omuntu okusomesa emisolo. Which twayogerako nti kyandibadde basomesa abaana kuva mu ssomero. Nti wandize ezo zoyise school fees n'ogamba gwe musaala gwe weesasula. N'okwata ne weesasula emiliyoni ezo zolaba eza school fees zonna n'oziteeka mu musaala gwo. Because omusaala gwo is part of an expense. Ontegedde oba tontegedde? Okutegeerera buli kimu bakitusomesa tukimanyi n'okusoma nasoma. Kakati weebale nnyo oba wasoma nja tutambula empola mpola. Kakati miliyoni nze mmanyiyo omukyala gwe bayita Denti akozesa miliyoni emu. Tasasula musolo, akola emitwalo 5 buli lunaku. Kitegeeza ne choice of business matters. Atya era yajja kuno ku mukutu. She's one of our contributors mu party at nearly $1 million every month since we started. Naye yagamba nava ku university nenda banga sina kyengenda kukola. Nenoonya $2 million. Nentumya abaana ekisolo. Nensanga bamanyi okusiika chapati. Emidaala gyange giri bwayise nnyina emitwalo 15. Buli mwana nnyingiriza emitwalo 10. My working capital per day ya miliyoni emu. Gye nfloatingisa nenzizaayo ntereka emitwalo 5. Naga honorable njala okwate bantu bonna mu kibiina mbatwale embalambuze wennyina faamu ne byenkoze mu bbanga lino ettono. So do you also believe the choice of business matters? Nti mwenna muyinza okuyingira mu kikuubo oli n'asuubula ebyatika nga bitambula omulala n'aganze nsize kusuubula byakuzannyisa by'abaana. Meaning you have to select ogambe nti nnyina $2 million ngende mu kulima onoomalako. Ate nga ne mu kulima waliwo amazeeko eyali wano n'aggamba nti nze Katunda mwenna mumulaba kunajja era asomesa abantu. Yakoma mu P3 alima obutunda ku eka emu. Buli eka gy'alima obutunda buddira myezi 5. N'ajjangamu ensawo 3 buli eka. Nsawo 3 buli eka. Buli nsawo n'agisuubuza wakati w'emitwalo 35. Omanyi lwaki oli mu kubawa those people as examples? Kubanga era they are just a few people who are actually doing that. In the world days ba Elon Musk batono. Kyovula banabali mu kikuubo batono. Gwe tolowooza nti abantu tebatunze ebintu by'abakadde baabwe nga bamaze okufa abamu ssente bazinywa. There is a good example of a young lady thriving for 15 years mu kikuubo. Kitegeeza n'oli good example ey'omuntu alina small capital. Wali wenzikanyiza naawe oli okugamba nti oli ayinza n'okuwa miliyoni 10 bw'oba toyina bwongo n'ogenda mu kusuubulamu ekirala nti ngenze kusuubula make-up. Make-up atambula. N'alyoka asanga bad policies ezigenda mujja mu business. Ngezaako kugamba, you see,
instead of complaining alone, strive to learn a little. I know you're good in business, you've tried, you're in your territory. Me, I represent the business community. Nze yaleta Rent Restriction Act yeyo gyolaba ku bulumi obw'abantu. I know why I'm standing forth. Because we must create solutions nga ziviira ddala ku ggumba. But also, byebiri byegambye tusoose kuwa capital. N'ogamba abantu tebandibawadde n'enkulaga eri example ey'atayina gw'obaddeyo 15 years, meaning someone gave you capital somewhere somehow. You started with capital from someone. These businesses are surviving. If you ever get a chance one-on-one with people. Who gave you your first capital? Myself. I don't think so. Not many people are lucky to be like yourself. Auntie, that's what I'm saying. Era abantu n'abafunye oba tebafunye any source of capital, naye it is now businesses okusigala nga zirunning with these current policies. We will change the policies. That's not the issue. Yeah, that's why we want power to change the policies. But also, we must change the mindset. The mindset of what we call strategic investment. Strategic investment means waliwo mukyale yazze eggulo nanga honorable. I think it was Friday. Omulimu guweddewo nali nkola mu organization ya US something. Nanga naye nnyina miliyoni emu ngikozesa eki ne mugamba mwannyinaze suubula embuzi 5 naye embuzi ezo 5 bw'ozisuubula ku mitwalo 2 zitunda 25 because of your capital tasobola kulunda mbuzi mpya. Katika tutambulirawo mwami honorable. Meaning beera mu business gye bayita buffer. Risk is zero, ofuna ekiwedde n'otunza aliwo. N'agamba ate honorable mpadde amagezi. Bulijjo wabaddewo abajja wano abansaba embuzi ne mugamba oyina zero tax. Abazireeta bagenda zikuleetera kubanga ey'abiri ogisasula ati delivery. Gwe just beera middleman. Middleman's business ye muntu atambulira ku risk free. Mugambo okikola ekyo emirundi 3. But how many people are going to be middlemen? But that's the biggest business in the world. Just a second. If you're a salesman, you're a middleman because you're either a manufacturer, a distributor, or a consumer. That is the chain of business. Yeah. Either you're the farmer, the transporter. As a transporter, you're a middleman, or the final consumer. So the biggest chain is abasinga obutono beba producing at the basic level. Beba singa obutono mu nsi yonna. Naye abali mu distribution chain beba singa obundi. Either you're a transporter, you're a salesman, you're an advertiser, you're what? Kitegeeza oli mu middleman's chain. Okutuusa product y'ono producer ku final consumer. Then ne wabaawo ne retailer ne wholesaler. Ate abo be batono. Gwe genda ku kyalo osangeko wholesale businesses ziriko mmeka ne buliko bumeka. Honorable. Yes, please. Olaba ngenda kwogera statement naye si mu bubi You guys which guys gamba kanchogere wait. Honorables. Gamba government. Honorables are different because they don't make policy. They legislate. Okay. Kakati okay, kanchogere went. You guys abali mu leadership at any level. Muina impact je musobola okukola ku ruling government. Muina impact je musobola okukolera ku policies ezo zonna ze muba mukoze eki. Ze muba mu implement and all that. You understand? Of course, if you're in large numbers. Exactly. So, ekisooka. Why am I losing my point? My God. Yeah, mbale njaga kugamba. Nti Ugandans bebantu abali very, very creative. Ekyo kyekisooka. That's not in doubt. Yes, very creative. Ate nga bakozi. If you've been in other countries, ogenda kizula nti bana Uganda bakozi ate nnyo.
nti ye muntu asobola okubeera ng'oli guy gwe badde owako example oyo wa chapati and all that. He sat, he made research, he did all he had to do, n'afuna ssente, n'alabanga based on the policies ze tulina ku ground. Asobola okukola eyo business n'emwesaako. N'oyogera ku example y'ono guy ow'embuzi, gwe advise y'embuzi. N'emukolera because agenda gikolera on a small scale, eyo business agenda mukolera only if he wants to survive on a small scale. Oba kolera mu by the way on a small scale. So saving a 4.5 million shillings. Ati ndimukuja mpola ko oyo guy. Oyo guy bwabanga yatandika n'embuzi 5, n'akulakulana n'agenda ku mbuzi 10, n'akulakulana n'agenda ku mbuzi 2. N'atuuka ku mbuzi 10, agenda kwetaaga a market that is bigger than the market gye yalina ku mbuzi 2. Correct, the market is there. It's why. Exactly. No, I'm coming. Naye kati weebuuza ono guy bw'abanga atuuse ku target y'abantu 10 nga yes akatale gye kali naye nga amakubo tegaliwo gatambulizaamu ezo embuzi agenda kuyambibwa kati mwannyinaze nze olaba ne bwe mba njagala okublaminga omuntu sirimba ompulira maama in some areas the roads are bad but in many areas of Uganda the roads are passable. It is not in many areas. Don't so mess up because I've moved the entire country more than you and this is the honest truth. Nkubulira from border to border in Uganda the areas are passable. They are not in the best shape. Naye nze sinze muntu gwosobola okuteekamu under gash ebintu ebyobulimba. We have what we call 2 billion shillings eziweebwa districts every year okulabirira enguudo under road fund. Nze nayiseeko ebukoma nsimbi recently. Well, I was impressed. Meaning district yamwe, I don't know, over mu district chimwanyi. Mbamu Isinjo district, the only road Isinjo district is doing badly, but they also vote stupidly. Yeah, your district ye NRM 100%. And they are good at complaining. No, I'm asking now. No, I'm not a politician. I'm asking you. Why? And now that is where we lose forecast. Ogambi obimanyi. Ogambi obyagala. Not everyone is supposed to be in politics. Now that Ugandans, we need different sectors. Elon Musk yagamba, for as long as businessmen walk out of politics, they should be ready to suffer the repercussions of those. The only thing I can do for Isinjiro is to cast my vote. Ndikubuza opposition hata deyani. Olondera Isinjiro. Bamuyita Isaac naye kangende ngenda kuwa gundize credentials ze. Tewali aliyo. Jali is there. Is there. Naye eyo gyosanga nga balondesa nente. Nalabye n'okweyokya beeyokya. Is there where there is Bekunda? Alex. Yes, that is the place. The level of violence and stupidity opposition. Soko owulirize nga tetunatandika opposition. Beeyokyera lw'NRM kamyufu. Beekubye emiggo. Beekoze eki nga bo balaga nti bali ready. Omanyi ensonga lwaki bali mu kwekuba? Lwaki? Ogimanyi? Nti bonna baagala kufu bonna balwanira kifo kuyingira mu parliament. Nedda mukwano bali kulwana because they want change, but I'm asking you if bali mu kulwanira change in leadership nga tetulina wadde anyone in opposition eyeesimbyewo. I agree with you. Kyetugenda okukola naye kyogamba abalwanira change balwanira mu NRM. Anti nimukugamba, that's how desperate people are. Bakoye na ate namu abandi badenga muleta change. You guys have not put in enough effort. I swear I'm from Isinjiro South. Tewali wa opposition. We are going to do that. By the way, Nupu, so we are just 2 months old, but we will have a candidate in Isinjiro. Don't worry about that. But what we are saying, abantu abavudde Isinjiro, they have complained about the roads. Amatoke gavundira mu kkubo balimanya amatoke. And of course the other thing, the challenge they have kwe kubeera n'omusana omungi. Batuuka time nga balina ekyeya. Constructing for them valley dams is also very important. However, notwithstanding, it is the district
of recent bw'olaba statistics mu 2021 yawa the sitting government mandate of 99.999% Isingiro district. So the question genzizaayo nga tonnabagamba nti aba opposition okay nabo babi lwaki abo abantu beetaaga kusooka bawa candidate yoga tetulonze ono aliko kwe gaabo tebategeera embeera gye balimu tebagitegeera nyina genda mbasomese tibannanga oluguudo lwe muyina lubi temulonda gavumenti eriko. Kikuubo. Yes, miss. Nzikiriza nti enguudo ey'Isingiro abantu bazze nga bakomplaininga naye siwulirangayo mubaka waabwe akireeta ku fulo ya parliament naye nabo abalondera ey'Isingiro kyogamba nti kale Mungu teyabawa kumanya nnyo nti baddira ne balonda ekibi. Tebalonda kibi kubanga right now gwe mwenyina oyogedde n'ogamba mbu abantu b'Isingiro they are voting stupidly. Yes. Atenga ogambye bali mu coach ate kituufu there was some ruckus that was caused yesterday but one I guess yeah. Naye it is because violence. Violence. It is because they are fighting for change. Ate change bonna balwanira kugamba abeewo kubanga bonna ababadde balwana nga bagamba no change muzeeyo abeewo. Anti kati bwe banga bagala change nga ye mwenyini oni NRM ye yesimbyewo. Tekisoboka kyogamba ku presidential indako mwanyinaze kyogamba ku mwanyinaze soko mpulirize kyogamba ku presidential ballot kululi kwaliko NRM yokka neda tekwaliko NRM yekka ni mukubuza because for me kyemanya abantu bavotinga obululu bwa no let me first say this ndikubuuza ekintu kimu you have ekibiina right oyina omuntu eyesimbyeyo ku kikuubo nze mbadde nsuggestinga gwe kubanga oboogeredde bulungi nenkugamba nti for me I'm not a politician, I'm a business person so you can't I can vote. The only change I can make in politics is voting the right person. Okay, that is one I appreciate. Na ina ngenja kuchusa mindset yo. There is no one that is a politician by profession. Leadership is a calling. Anti ndikugamba as someone who wants change, muteke abantu abasobola okwesimbawo okitegeera. Kale ekyo nkitutte in our constituency, then you can tell us those things. Kale ekyo nkitutte in good faith naye ekirala at president yesimbawo mu kitundu kyonna. Ate yali agenda singira Isingiro wokka. Ebyalo byonna opposition tetaddeemu maanyi. Lindako mwannyinaze wanditandise ng'ogamba nti kasitaffe waffe Isingiro twamuwa. Ate nga already ne ku MP level temusobola opposition mwagano teekayo abantu beesimbewo. Akati mwannyinaze tunuulira abantu kye bakubuuza kati mukaayanira ki? Gwe oganye okwesimbawo abitegeera gwe tusabye ate ogambye tuganye okufuna eyeesimbawo kakati ffe tubadde tulonze gwe n'ogamba I'm not ready for the sacrifice naye kati katukole bwetu tujja kuteekayo omuntu gwe katukusabe kimu gwe campaigner wa ecological party ey'Isingiro katukusabe ekyangu ekyo kikkiriza. My whole point coming up here nga nvaako dash. It is you guys need to change the policies. Muzikole conducive abantu batandika businesses. Mwanyinaze I agree but we can't change the policies with the people you vote with us. Gwe nkubuuziza MP ave Isingiro yayogera ddi mu parliament nti tayogeranga. Nze gwendaba. Kyogedde nti tayogeranga. Tayogerangako nze nzaakubuulira nze mbeerayo. Nze gwendaba buli gavumenti kyereeta awanika buwanisi mukono ng'agamba ayi. Kakati ate ffe abasobodde okujja wano nammwe ne mutubuulira ebizibu ebifa Isingiro. Kale twandyagadde obiwulira naye naffe ne twebuuza baaba Isingiro abaagala enkyukakyuka baalonda batya? N'ogenda okutunuulira nga baagamba bo bamativu ne gavumenti eriko.
What's the purpose of the opposition leader? The purpose of opposition is to create an alternative. Did you create an alternative for Isinjiro? Absolutely, we did, because at election, that's why I told you, at presidential level, if you say at other levels they were not, I would say we are sorry for that. We take responsibility. However, at presidential level, the people of Isinjiro had the choice amongst the following. 1, General Gregory Mugisha Muntu. 2, Kyagulanyi Sentamu. 3, Amuriat. 4, there was Ngojeka Amuriat. 4, there was Katumba. 5, there was let me get my statistics well. No, Honorable. Let me also ask, I ask to be eliminated, to be enlightened about something, yeah? Politics is itandika ku level ki? Ku level ya LC1. Kakati, bo capturing LC1 unomkwatanga wa NRM. LC abesimye obonanga ba NRM. LC2 abesimye obona wa NRM. Mpaka ku minister ku MP ngabesimye obona ba NRM. You think how are people going to know nti waliyo n'ekibiina ekyabatitanupu? Nga ne wano wansi wokka opposition tetaddeemu manyi just ku chairman level ku LC zinezidako zonna mpaka ku presidency. Kakati kankuwe ekyaliwo mu kisanja ekiwedde. Isinjiro South, owulira, had 5 candidates. Ogambye opposition teyaliyo. Now let me help you, give you the facts. Waliwo Byarugaba Alex Bakunda, NRM. Gabe Gilbert Rwambari, independent. No, he was in NRM. Wait. So anti-kati nkuwa biva mu electoral commission. Okay. Akankwasa Alan Mateka, independent. Kanyesije Enos, FDC. Mujuni Zavia, ANT. Abantu bamwe opposition bamuwa buno obululu wammanga. FDC bamuwa 145 votes. Owa Alliance for National Transformation bamuwa 85 votes. Are you saying there was no opposition in Isinjiro? There wasn't, because Oyo Rabambadi yadi second Oyo yajanga independent. Mama, and he was the winner. Mwanyinaze uliriza. Nkugambye bano bonna abesimbawo, kwaliko NRM, kwaliko independent, kwaliko OFDC, kwaliko nowa ANT. FDC ogambye tewaliyo candidate wo opposition yenna. Esa weno njagala ombulira bali ku ground, because we are talking about politics right now. Ekintu genda kuba kamyufu next week. Agreed. Kakati ate gogenda kuba kamyufu ki? That's where you confuse yourself. Akamyufu akaliyo ke NRM okachima muki. Because those are the only people abesimbyewo. No. Okwesimbawo. I don't know what. Uliriza mwanyinaze. Okwesimbawo kutandi. Olaba boli confused. Kitegeeza uliriza. Abesimbawo baba nomba kugambye. We have party elections. Abesimbyewo kati. You're talking about 5 years yet we have right now. Abesimbyewo bonna tubamanyi. Kati abesimbyewo kati abali mu kamyufu ba NRM. Kati gogenda kuparticipating mu kamyufu. Lwaki tewali opposition? Opposition tekola kamyufu nga ka NRM. Oh my dear, mwana wanga. Mwanyinaze tunuulira abantu bye bagamba wansi awo. Si bantu bye bangamba ndi kugamba ekiri kugunde ekiri ku ground. Okitegeera. You guys temutaddeemu maanyi wadde. Ndika nkusomese. Nkusaba ekintu kimu. Right now the period in which we are is parties presenting candidates, okay? Now, NRM presents its candidates through primaries. The question is, are you going to go and participate in the primaries of NRM? Yes, kubanga abesimbyewo bali babiri bokka. Bali basatu. Kakati munnaye gwe sikyakuzaako kigere kirala. Next, honorable, because you're informing me and I'm accepting, ndi kubuuza baliwo abalala be. Ono mwanyinaze Kalisa.
Kalisa Kalisa mwanyina zagambye ayagala change naye agenze mu kamyufu kati Gonzales ndozo olabye ekiri mu Uganda ate n'amala n'agamba nti temutuyambye naye nga ye kennyini yagenza okwetaba mu kuleeta ate amuyambe. Kalisa okitegedde? Ati okitegedde lwaki okusomesa kulina kuba kungi kubanga mwannyinaffe agambye si mwoyo mubi nti teriwo opposition yesimbawo ne mugambo weFDC wuno Kanyesije Enosi ne Mujuni Zavia owa ANT eyamugisha muntu kakati awo Kalisa kiba kituufu nti teriwo opposition yesimbawo wangi ekiba kituufu kakati wano gye tulina okuyigamu nze kye mujjemu amazima gagambye bo bamanyi okulonda kwonna kuba kwenaremu. Kakati the blame I can take nti tetukoze mulimu munene ewaabo okusomesa abantu nti sino nti NRM versus NRM. Okitegeera desho okitegedde nti the change ewaabwe yamanyi NRM versus NRM. Eyo yennyini gy'abadde ayogera mwabaddeyo olutalo oba ku Friday abantu beetemye besse emmotoka bazikumyeko omuliro kyokka ate bombi abalwanagana nagenza olaba beenaale. Kati magezi okirabye nti omulimu tulina munene nnyo. Honorable omulimu tulina omulimu munene nnyo nga bw'otuwulira nnyo. Oli agambye omukyalo oyo muwanye ekitiibwa naye agambye nti wano bizinesi zitumenya batukolera polisi embi asonga mufu naye bw'agenda okulonda n'agamba nti atugenze mu kamyufu k'NRM oyo aba yeetabye mu ki? Aba yeetabye mu NRM ate honorable nange nabadde ku live ejjo omuvubuka n'ambuuza ugwe lwaki ojja okwesimbawo ne mugamba njija kwesimbawo lwa nsonga obukulembeze it is a calling naye abantu teba differentiating between a politician and a leader. Ne bagamba ife abakulembeze we are called gwe mba nsobola okukola ky'otasobola nze nenjija nenjogera n'abantu ne mbaconvince nga ne bagamba bannange kiki nekituufu mwe ne mugaano kigoberera mu mwagala nze nkole ki kuba ffe tujja ne twepresenting eri abantu ne tubagamba bannange ekituufu kiki nekitulina okukola ekituufu kiki nekitulina okukola nangamba lwaki aba opposition temunightinga ne muwagira His Excellency Bobi Wine ne bagamba Bobi Wine alina calling ye naffe tulina calling abakulembeze we are called differently. Honorable oba golaba ekintu osobola okikola ovaayo n'ogamba nti bannange nze kino nsobola okikola abalonzi ne bakola batya ne basalawo naye abantu bo era omuvubuka yambuuziza nangamba ugwe magezi oyagala kukyusa ggwanga lwaki mugenda mu kalulu ng'ate ndamwe mukimanyi nti President Museveni agenda babba akalulu ne mugamba lwaki gwe owagira Bobi Wine nga naye akimanyi bagenda mubba akalulu kiba kitegeeza tulina essuubi nti ebintu bisobola okukyuka ate naffe tulina essuubi nti tusobola okukulembera nti we tuba essuubi tetulina mutwale waggulu genda maaso magezi ne mbagamba ife tujja lwa nsonga tulina vision ewakula ennume tewakula emu kye bayita democracy nti ne mu primary ne mu secondary gye twali okwesimbawo tewali muyizi omwe yajja ne yeesimbawo naye ffenna tuba buffet of intellectualism kuba tuli bakulembeze mwe ne musalawo omukulembeze eki asinga kyova olaba tujja naye olya yazze n'ambuuza n'ayomba n'agamba mwandibadde mukkiriza protest vote ne bagamba ffenna tugenda mu kalulu ffenna batutadde on table tuyina okugenda tukonvinsinga abalonzi batulonde nga tewali hard feelings nga tewali kwevuma tewali kwewemula naye business y'okugenda mu bigotry ne satire okugaininga kipolarity ne fame tekigenda kutuyamba ffe omulimu gwe tulina okukola twandibadde tugamba omuntu omu yagenda naye tetumanyi bigendererwa bye ffenna tujja lwa nsonga ife tuyina vision ne tugamba nze ndaba engeri approach yoyo
gyakozesa si gye nsobola okukozesa abantu nina bakonvinsinga mu ngeri eno banonde kumanze kyekiroto kye nina. This is the vision. Naye abantu kye batamanyi bo bennyini tebasobola kuvayo kwesimbawo ku bifo, naye bo baagala ekintu ate ffe otujja ne tubagamba nti kyekiro ekituufu tebaagala kironda. Kati otunulira omukyalo ono bambi engeri approach ye agamba ku byalo tetutaddeeyo naye wetuteekayo abaffe tebabalonda ne bagamba nti kati olaba district mu kalulu kali akaaliwo ebifo byonna almost opposition yagezaako naye bameka ba presidential candidate bakkiriza okugenda wonna. Inti President Museveni akoze kye bayita za banism mu industrial questions and the prostitutes. Inti ye kanyini tasobola kukkiriza kugenda ku meeting aba electorate. Olaba nti ne meeting z'ebibiina tebabakkiriza kugendayo ku ground. Bakulaba bakoze ka meeting n'abantu ne bakukwata empale. Kati n'abantu bennyini wetubatuukako ne tubagamba naye mukole kino nabo kennyini tebakikola. Omuntu nze nvayo nenkola kyotasobola n'olemerera okya appreciatinga kati nkole kibale mwagala tukole kwagadde nnyo stand your ground. Era honorable nkwebaza nnyo intulansonga abantu bo bennyini tebasobola kukkiriza mu kye tubagamba ate ebirala bwe bibeerawo ate ne banennyaffe kati ffe tukole ki? Ffe tulina kuvayo kwogera kuba kye tusobola okukola ne tubagamba bane tukole kino ne mukirema ne President Museveni ye kennyini gwe tuli naye mu lokaano luno ye kennyini takukkiriza kugenda wadde ku kaalo ne bakwata honorable nakola press conference esooka naye bansitula empale nze nkubuulira ndi muvubuka naye bansitula empale njagala nkikugambe bankwata ne nkubira director wa mubuzi nemugamba principal nyamba abasajja bankutte empale mbadde sinanawunsinga naye just mpise bannamawulire naye nga poliisi gye bangiyeekoze omuvubuka omutwe emyaka 26 ne bagamba bannange tuyina eddembe ly'okwogera ne kati olaba nze omuntu nze just omuvubuka nvayo